Hello, and welcome back to Fate Extra CCC. So, today we're gonna go ahead and do the servant ending for Caster. Pretty straightforward. Let's just go. I think we have all we need. Let me see. We have like what, 6 elixirs, 5 elixirs. Yeah, we got 5 elixirs. More than enough to just beat the shit out of BB. Yeah. We're really just ready. Caster is pretty MP friendly, I guess you could say. She has lots of ways to restore her MP, so the elixirs aren't as useful as compared to like Saber, who has absolutely no way to repair MP, or very low ways to restore MP, or Archer. But I think Archer is a bit more dependent on MP than Saber is, because his damage comes from his skills mostly. Anyways, here we are. I said before the final wall, beyond this is the Mooncell score. That's where BB awaits us, where we'll find our fight from an observation installation. The core transformed into a management installation, no longer a god's brains but a devil's brain. Up ahead is a present that's yet to occur. If the BB unit returns to the Mooncell normal, the future outside it will become one where humanity's destruction will be postponed rather than decided. But if BB defeats us, then it's all over. All elements of the far side of the moon that could hope to stop BB will be extinguished. That instant will confirm a future where, in 7 days, humanity will fall to ruin. It will then become an immutable truth. So, let's take one last check. The reason why I'm here, heading to these depths, is... Right, and this is for the, how we, confirm the CCC ending, or the, servant ending. If you did all the correct steps, they will show this, this option, right? If you didn't, you only get I'm not ready yet and for the current future. So for the let's go for the Caster ending for the current future. For the current future. There are also other reasons, but this is the most important. さくらの壁についたのね。さすがに中枢域では映像は拾えないけど、位置関係は把握できるわ。さくら、あとはあなたに任せていいのよね。あの壁解除してちょうだい。はい、もちろんです。皆さんは提示された条件をクリアしました。あとは私が実行するだけです。その壁に手を当ててください。あなたを通してシールドにアクセスします。It's time. I take a deep breath and touch the final wall. 接触確認しました。精神分析、行動主義、人間精神理学を主軸にスタチューをリフォーム。定義完了しました。桜型 AI の新生図と断定。同権限のもと解体を実行します。 This wall is in the shape of Sakura is being disassembled. Sakura sounds like she's enduring some pain. Since this wall is Sakura's mind, this means... スパイナルコード除去します。This means her mind will be ripped apart, won't it? ロック解除成功です。これで中枢への道は開かれます。いよいよね。その先には光さえ通らないわ。すべての契機がアンノーンを示している。おそらくそこからは不可逆の空間よ。中枢への一方通行。入ったが最後吸い込まれるわよ。ある意味その先は観測宇宙の法則に近いようです。時間は一方向に積み重なっています。これが最後の通信になりますが、どうかご武運を。私たちはそういうこと。悪いけど一足先に上がらせてもらうわ。あなたたちの突入を確認したら
ありったけのパワーソースをそっちに回してあげるから。それで少しは楽になるでしょ。じゃあ通信はこれで最後になるけど、しっかりね。最後にドジ踏んだら承知しないから。 Can no longer hear any voice transmissions. Waves of quasi-spirituals flooding out of the core are disrupting all observation. I don't know if they can monitor me here, but not to Rin and Rani. Leave it to me. Now, Sakura. はい、任せてください。要する中枢に通じる道、桜ボール開場します。The final door opens. The flow of time surges towards the conclusion. Beyond here is BB. Oh, right. Go. Let's go then. All right. ここまでね。モニターもアウト、通信もアウト。完全にやることなくなったわ。はい。お疲れ様でした、ミス登坂。私たちに残された仕事は、あと一つだけです。オッケー。じゃあ、手分けして片付けますか。何は生徒会室の方をお願い。私は校舎の方を操作するから。了解です。すべてのメモリ、パワーソースを防護エフェクトに回しましょう。さくらはもう言ってくれたか。じゃあ、あとは私たちだけね。生徒会室の維持にもメモリ使うし、あいつの勝ち負けを見てからなんて悠長な真似は性に合わないし。見事な強がりです、ミス登坂。あなたがそうしていてくれるおかげで、私も恐怖心を抑えつけられます。悪かったわね、強がりで。ここがなくなる以上、私たちは表側に戻るしかないんだもの。そりゃ怖いわよ。今のところあいつらが勝たないと未来はないわけだし。表側に戻った瞬間、地上で快楽死を迎えている体に引き戻されて即死なんて笑えないわ。そんなことは考えてもいないくせに、本当にあなたの心遣いは分かりにくい。私たちは彼女の勝利を確信しています。だからこそ怖いのです。表に戻った時のことが。だって、私の記憶では、次の対戦相手は。ああ、やっぱりラニもそうなんだ。じゃあこれは確定なのね。やりづらくなっちゃうな。それはどうでしょう。ムーンセルが通常に戻った場合、月の裏側での出来事はなかったことになります。こうして私たちが出会い、過ごし、笑い合ったこともすべて起き得たかもしれない可能性の一つとして忘れ去られると推測されます。そっか。元から一夜の夢。表の未来が守られた瞬間、裏での出来事はきれいさっぱりなくなるのね。はい、残念なことに。それとも喜ばしいと言うべきですか。さーて、それこそ口にするのは野暮ってものよ。そろそろ限界みたい。先に行っていい？ラニ？水臭いです。
退場するのなら同時に。あとは彼女に任せましょう。そっか。じゃあ、はい。さよなら、ラニエイト。私たち、いい友達だったわよね。はい。そして、最高のスタッフでした。ありがとう。今までお疲れ様。それじゃあ、聖杯戦争で会いましょう。And now I shall observe. The old school building's defenses are gone. The enveloping bubble that admin AI S601 has maintained along the school building is gone. And all resources used to materialize the old school building have been transferred to Hakon Kishinami's servant. The shelter facility that admin AI S602 has performed an illegal salvage and restoration of the old school building has been engulfed in an imaginary number space. Vortex, I mean. All that remained here was a few real numbers. A gesture of goodwill left by Rentosaka, Rani H, and admin AI S601. The janitor's closet Jinako Karagiri is in. 外からの音だが激しさを増してきたな。嵐のただ中にいるようだ。この濁流の前ではいつ押しつぶされても不思議ではない。余計なこと言わないでほしいっす。なんでいつも一言多いんすか、カルナさん。そうか。比較的無口な方だと自認していたが、まさか一言余分だったと。無念だ。なぜその適切なアドバイスをもっと早く言ってくれなかったんだ。どこまで天然なんすか、あんたは。今は壁がべこって言った。死んじゃう、今度こそ。今度も死んじゃうんだ。私こんなところで誰にも知られず、いつの間にか死んでるんだ。Jinako Karagiri is justified in her lament. In the face of impending doom, her immediate thoughts were fixated on her fears. Although since I've been severed from the concept of physical death, this is something I can no longer understand. でも仕方ないよね。これしかないんだもん。外に出ても死んでるんだし、みんなみたいにかっこよく生きられないし、私なんてここで猫みたいに曖昧なままで居続けるのがお似合いなんだ。だって今まで何もしてこなかった。お父さんとお母さんが死んじゃった時も、学校に行かなくなった時も、マスターになった後も何もしてこなかったんだから。何にもないんだよ。私みたいな凡人はずっと閉じ込められてるのがお似合いなんだ。This is what Jinako Karagiri chooses. This is what Jinako Karagiri desires. This is what Jinako Karagiri's fate is. The simulation produced the same result. However, いや、それは違う。お前の人生はただ間が悪かっただけだろ。however, the Golden Servant declares that she's mistaken. カルナ。ジナコ、外では全てが消えた。旧校舎は跡形もない。他のマスターたちも本来の居場所に戻ったようだ。全てが消えた。ここには何もない。それでも、まだここに残りたいと思うのか。そんな言い方卑怯だよ。私だってこんなところにいたくない。帰れるものなら帰りたいに決まってる。でも私にはここしかない。やり直しなんてできないんだ。Correct. There's no do-over for her.
Jinka Karagiri is a master. Upon returning to the near side, her punishment for abandoning the Holy Grail War awaits. Fearing death, all she can do is stay in this space, this moment before her death. いや、それも違う。うん。何と説明すればいいのか、俺には難しいのだが、俺の力では、お前を聖杯戦争の優勝者にまでは押し上げられない。だが、やり直しならできる。聖杯戦争から離脱させ、地上にあるお前の肉体にお前を戻すことならできるんだ。This is impossible. What is this survey talking about? カルナさん、何言ってるっすか？そんなのムーンセルにだって。できるんだよ、それが。俺の体をよく見るがいい。何か足りないものがあると思わないか？足りないものって、そういえばカルナさんってガリ体型っすね。マスターとして契約した時もうちょっと太っていたような、なんかゴテゴテしていたような。そうだ、黄金の鎧。情報にもあった。何者をも弾く鎧がなくなってる。ようやく気がついたか。というか、さすがの俺もこの事実に気づかないお前に文句を言いたい。おかげでサーバント戦で受けた傷は一切治っていなくてな。実のところあれからずっと瀕死のままなんだぞ、俺。どうしてないの？あの鎧があれば負けなかったのに。あれはお前に使った。お前が目を閉じ耳を塞ぎ、表の校舎の崩壊に巻き込まれた時にお前にまとわせたのだ、我が主よ。我が鎧は神々さえ破壊できぬ太陽の威厳。いかにムーンセルが強大といえ、月である以上太陽の光は砕けない。つまりなんて説明すればいいのか。表の世界ではジナコは死んでいない。お前は聖杯戦争が終われば自動的に地上に戻るしかない。聖杯戦争唯一の生還者となる。 Such a thing isn't. No, it does make sense. Detecting the school building's destruction, the Moon Cell found Jinko Karagiri there, so it received and classified her as a lost item. She may be still alive. The Moon Cell won't punish her. So once the Holy Grail War she participated in ends, her soul will be sent back to Earth. This is the reason why Jinko Karagiri showed up as an unknown number to admin S601 in me. She was a spectator of the Holy Grail War from the very beginning, the first the Moon Cell ever had. なんでそういうこと最初に言っておかないっすか？ Kinda wanted you to have character development. タイミングを逃した。それで戻りたいのか？そんなの決まってるじゃない。帰りたい。私まだ何もしてないんだから。よかった。俺は今度こそ余計なことをしなかったようだ。
このゆりかごもこうなっては足かせだ。さあ、お前の帰るべき場所に帰るがいい。帰るって、カルナさんはなんか体すごい勢いで崩れていってるよ。ああ、表側にいた頃の俺は校舎の崩壊とともに消滅した。それを認めたのだ。このまま正しく消えるしかあるまい。言っただろう。俺はここで消える運命ではないと。俺には表の聖杯戦争の終わりにお前に鎧を譲り渡す使命があった。Oh, what virtue his words carry. Even as I am now, I can tell that the servant's words bear formidable will beyond them. He says this is not what he is that he'll be thanked, or that he was forced to. This is the power of his words possess, utterly unblemished words parted by a creature who simply believes this is the right thing to do. そんな嘘でしょ。自分が死ぬのに私を助けて。それは結果論だ。お前を助けた後、結果的に俺が生き絶えただけだぞ。どうした？なぜ喜ばない？外に出る決意が急激に薄れている。まだ何かあるのか、ジナコ。だって困るよ、そんなの。私なんて放っておいてもよかったのに。だってそうでしょ。カルナの方がすごい人なのに、カルナの方が無念でいっぱいなのに。いや、それは。捨てるわよ、マスターだもん。カルナがどれだけひどい人生でどれだけ欲しいものがいっぱいあったかなんて分かってるよ。頼まれた時も本当は力になりたくてたまらなかったのもちゃんと分かってた。私だって意地があるもん。本当はカルナみたいなすごい人が生き残るべきだって分かってる。なのにどうして私なんかを助けるのよ。私全然これっぽっちも特別な人間じゃなかったのに。わからない。嬉しいけど私にはわからない。I agree with what Jida Karagiri is yelling about. Reason being, she's unworthy. Khan has no reason to do this. Parity is a prerequisite for salvation. Those to be saved must be worthy of being saved. Otherwise, there's no benefit to offering help. I was the same way as her before, I'm the same way now. There's no cause or benefit to helping Jinako Karagiri. She's no outstanding talent. She hasn't performed many good deeds worthy of praise. That's why there's no reason for Karna, a hero, to save her. This is how intelligence on this planet reasons. Without being special, no one will save me. なるほど。確かに優れた人間、特別な人間ほど優先して助けられるものだろう。人間はそうやって価値を上げていくものだからな。価値のないものは誰にも見向きはされないだろう。そうだよ。だから私にはカルナに助けてもらえる資格なんて。だがそういった思考は俺にはいささか重しに映る。俺自身特別なものを救うに値する特別なものではないからだ。It was dreadful to hear him speak so from his heart. For I know, and Jinakaragiri knows, just how legendary a hero this servant is. Even the king of the gods recognized the hero of charity,
an ill-fated warrior targeted by schemes to label him as evil, who had everything taken from him, despite it all, never once bore hatred towards people or the world. So that, what is this use, replicant saying, I'm not special? Then who is this nobody I was thinking, still think is special? ジナコ、お前は俺の主人だ。守る理由はそれだけだ。お前がどれほど億劫な人間であろうと、働かない無能であろうと、関係はない。Ah, the pittance of space left is collapsing. The world this girl believed in is collapsing. She had cried out, there's no reason to save me, I'm not special in any way whatsoever, so... Chiniko Karagiri is correct. That's what this world is all about. It's the minimum requirement to survive here. Life and death here are about competition, support, deception, mutual hatred, creation, mending, ruin, waste, and self-destruction. She embodied every aspect of some who turned her back on all that. Worthless and unfamiliar with being special, she couldn't bear to keep on living. I had thought that she couldn't bear it yet. カルナは私を買っているんじゃなくて諦めているのでもなくてただサーバントだから助けてくれた。そうだと言っているだろう。そもそも俺に人を見る目はない。全て同じ価値に見える。だからこそ特別じゃない私をごく当たり前のように助けたのね。それはダメな私がいつまでもダメなままでも。無論だ。特別ではない君を命ある限り俺は庇護し続ける。ジナコ、待て、なぜ泣く？すまん、また一言多かったのか。違うっす。カルナさんの甘やかしようがすごいんで呆れたっすよ。何があっても守る、何の価値もなくても構わないとかお父さんみたい。親バカここに極まるっす。そうなるのか。そんなつもりはないのだが。分かってる。あなたは私を甘やかしているんじゃない。あなたは私を信じているんだね。私の成功とか人生とかそんな小さな話じゃなくてうまく言えないけどあなたはきっとThat's right. That man believes in her. Regardless of some ordinary or pitiful, he believes in the nature that dwells within a person. Even if it never ends up blossoming, he firmly believes that this is the seed is precious. みっともないね。最後までわがまま言って。でも大丈夫。私はなんとか納得したよ。だからもう言ってカルナ。今までありがとう。引き止めちゃってごめんね。お願い。今も校舎で震えている私を助けてあげて。承知した。少々手荒くなるが、そこは多めに見てやってくれ。ところで逆っすよカルナさん。カルナさんは一言多いんじゃなくて少ないんす。
伝えたいことを途中で切るから相手が誤解するのです。これからは最後までちゃんと感想を口にすること。気を使って黙ってちゃダメっすよ。そうだったのか。そうだったのか。そうだったのか。3回言うほどショックだったっすか。すまん。こういう男なんだ。元来暗い性格でな。忠告はありがたく受け取った。そうっすか。じゃあ早速テストっす。言い残したことがあったら言うっすよ。そうだな。口にするまでもないことだが、ジナコがそう言うのなら言葉にしよう。生きるがいい、マスター。必ず誰かが誰でもないお前を待っている。And so he ascends to the lunar ocean. He's off to save Shineko Karagiri from the imaginary number ocean as she despairs from his collapse. He's a glitter across this dark ocean that's breaking apart. He soars through the darkness like a golden bird. はあ、言っちゃった。ほんと私ったらついてない。やっぱりものすごい外れを引いた。あんたは僕には過ぎたサーバントだったっすよ。うん。さよなら、カルナさん。信じられても重みが増えるだけだけど、今更重いのは変わらないし。たとえ何もできなくても、何かをするって自由だけは、私にも残っているよね。And so, this area was completely engulfed in the imaginary numbers. I'll be off to the next area to blot out the remaining cognition spaces. To ease all records and impressions of what I witnessed here. Erase, I mean. What I saw is of no use to me now. It's something my past self dreamt. I won't transfer it to my any libraries. I won't let the moon cell have it. I will instead provide an account of the end result. With the conclusion of the Holy Grail War, Shinoko Karagiri was totally destroyed. The moon cell was forever lost its chance to rewrite this fact. Alright. Yeah, first save the here. We need the other save to do the other ending. Event selection tree. Observer, the Angelica Cage, Black Bottom, something. 来訪者を確認しました。現在、ゲストの予定はありません。過去、ゲストの来訪はありません。未来、ゲストの必要は認めません。来訪者002に警告します。直ちに人間性を削除してください。警告が受け入れられない場合は、ようこそニュースル中枢へ。お待ちしておりました、先輩。眼下をご覧ください。美しい学園風景が広がっています。絶好のフライト日和です。当機は目的地、週末に向かっています。出発時刻は昨日。到着予定日数は
西暦3000年です。おそらく一瞬ですので、神である私の慈悲にすがって、無駄な祈りを捧げてください。言うまでもなく、決して、あなたたちの祈りは届きません。繰り返します。来訪者を確認しました。現在、ゲストの予定は、His robotic voice echoes throughout this endless space. It's quiet. I was imagining this would be the scarier place, with repulsive sights, but the moon's core is embraced with the stillness of night. It's not bright here, but it's not dark. Depending how you take it all in, it may even be beautiful. いいえ、マスター。ここは決して、そのような場所ではございません。根の国の静けさも、この闇に比べれば明るうございます。ここは、怨念で塗り固められた、漆の闇。この奥に現れたものは、生きとし生ける者共通の悪。決して、気を許さぬように。I don't know that feeling at all, but apparently Caster can perceive the true nature of this night. Negatively, curses, cutting, and craters. This is what all exists in this space. Positivity, hope, links, and building up. The dancing cherry blossoms tell of an unabashed foreign entity that brings these concepts with it. Hakuno Kishinami. その通りです。あなたにも、自己を客観視する機能があったようですね。残念なことに、あなたたちは機能があるだけで、活用する知恵がないようですが。先輩、あなたはこの完全な宇宙に現れた病原体そのものです。It's Bibi. I guess that's the center of the moon cell. It's a cube entrenched upon the cherry blossom tree. The pink light it emits really does look like it's the eye of God. 警告を無視して訪れた以上、一切の釈明は受理できません。また、未登録のマスターは消去対象です。サーバントともども、ここで廃棄処分とします。消えなさい。私は未知数の可能性も感情も認めません。あの軽口も面影なし。すっかりムーンセルに飲み込まれましたか。もう倒すしかないですよ、ご主人様。I know. There's no emotion in this baby's eyes. Despite being our enemy, she used to be full of humanity. Now she's turned to a device that simply broadcasts the Mooncel's decisions. The Mooncell isn't anything evil. Bibi isn't any more evil either. The two put together don't give us much hope, but that's it. So if my words can still reach her, why are you wiping out humanity? 釈明の余地はないと警告しました。無様です。無様に、無様の闇の中で、無様しなさい。それが、あなたたちには適切です。原初の冷却すら、あなたたちには行き過ぎた資源でした。Huh? この闇は、あなたには晴らせません。あなた一人の光ではとても。なぜなら人類を許容するべきか否か。
この議題で過去から現在に至る地球の全生命体から採決した結果、49対51で人類の一層が可決しました。許容的意見は動植物が中心でした。物言わぬ彼らはあなたたちを許すと告げました。否定的意見はあなたたちが中心でした。知恵を持つあなたたちは自分たちは反省しないと嘆きました。わかりますか？利益のために同志を食い物にするのはあなたたちだけなのです。あなたたちは自滅を選んだのです。あなたたちは自滅を選んだのです。あなたたちは自滅を選んだのです。 The truth couldn't be any clearer. This merciless, hard truth echoes an inexcusable credit role plays. Ah, so that's what happened. In that case, it is what it is. If that's what we decided, it is what it is. Throughout the Moonsail, I see the tens of millions of deaths that we brought upon, and the hundreds of millions of curses cast upon it. On top of that, there were people who trampled on the words of those who forgive us with I don't care. It's no good. I have no current, now counter for our argument. ご主人様、しっかり。私もびっくりのネガティブキャンペーンですが、くじけないでください。We destroyed ourselves, we destroyed ourselves, we destroyed ourselves. So that's it. It's over. Over. Over.違う。フェアじゃないわ、それ。公正の権下みたいな私が事実を隠蔽してどうするのよ。ちなみに本当は50対50でした。人類の皆さんもやるもんですね。隠しようのない本音アンケートでも未来に希望を持っちゃうおバカさんが 10% もいたなんて。その恥知らずさに私もびっくりです。じゃあなんで可決したかって？それは私になったモンストルが票を動かしてこの騙されないで先輩。I hear a voice. I hear a voice. I hear a voice. I hear a scathing voice telling me not to let the results bring me down. That's right. What do you mean self-destruction? What do you mean ruin? What do you mean it's over? None of that has any big deal. I mean, it's natural for all living things to die. I'm human, even if I'm still only in adolescence. I've always been miserably struggling to live out a pathetic fear of death. And as much as I've been frantically trying to put this idea into practice, she, who ridiculed the thought, knew it was the true power, to be true more than anyone. She would watch us through the clenched teeth as we tenaciously bounced back after falling into despair countless times. But that's what makes this ironic. We know better than anyone that the strength to be found in human weakness and ugliness. She yells out. They were never like this before. A future of this difficulty shouldn't be enough to crush your spirits.
愚劣です。不可能です。なぜ意識が戻るのです。なぜ自分を肯定できるのです。この未来を知らされておきながら、立ち上がる意味がありません。愚劣です。不可能です。あまりにも無様です。つまり、あってはならないことです。なぜ、そこまでして、あなたたちは苦しもうというのです。It's obvious. It's because we don't understand. I don't understand what the point of life is. We don't understand what the point of living is. We don't understand the point of this humanity is. That's why we'll never stop until we reach the finish line. You must not know that you must not know that this is all there is to the principles behind why we act as we do. If you can't understand after observing all this for so long, then you'll probably never understand. 細胞レベルでの量子の活性化を確認。タナトーシスよりの復帰を確認。That's right. Even if it's only death in my future, even if there's only death for me, I mustn't stop. If a measly thing like this is enough to make me quit, then I can't claim I ever belong to that immature planet. お見事お見事。老少不浄の浮世を笑い、108本のを向こうに回す。花の命は短ろうとノズルに習い春を待つ。要は考えるな、野生に生きろの精神と申しましょうか。生命とはこれ原子の活動。知恵は体を支配しようと、所詮は後から生じるもの。この悪さの中でもたぎるご主人様の熱こそ良き人々の心の証。何あろうと消えない冷めないなくならないご主人様の私への愛なのです。はい、そこ。今回ばかりは内面でのツッコミはご遠慮くださいまし。賜物見せ場なのですから。5分もってこの水天日光常闇を照らす光となりましょう。遠からん者は音にも聞け、近くばよって目にも見よ。これが天照すひまわり印の勝負服、予備衣装のお披露目です。いざ覇者検証と参りましょう。その力、私と同じ海底のもの。なんて浅ましい。浅ましいのはお互い様。人の世では大きすぎる大権能はあなただけの専売特許ではございません。大安吉日6期全勝、ケイトもラゴーも返り討ち。旦那様の未来のためならどこまでも反則をする覚悟、それが良妻の心意気というものです。そこまでして永続にすがりつく。やはり人間は不要です。私は守ると誓ったから。そうです。守るためのムーンセルです。ああ、でも私は何を守りたいと思って。ここであなたを削除し、人類の未来を完全に決定します。消えなさい、
跡形もなく、痕跡もなく、惜しむ声もなく、同情の余地もなく。それが、あなたたちにはふさわしい。健康管理の基本理念すら薄れましたか？サニワの目を得て、悟ったのか狂ったのか。どうあれ、私がこの姿に戻ったからには、第三眼による自称の決定は無効です。あとはご主人様の裁きあるのみ。 BB AI とはいえ人の身で神域に上がった罰、思い知りなさいませ。Consensus is reached. BB, the moon cell's intent is become clear. We are to be killed. I stare straight back at the Sam Malice. Okay, now this I can fight. Against this mouse I can face it head on. My memory may be hazy, but I know I've always raced against headwinds, and that Caster's always been by my side. Let's go, Caster. This is the final battle. Caster. ムーンセルとの同居を BB, Moon 開始。 Cancer. 蹂躙を始めましょう。 Live or die by the sword. もう完全に元の意識はないようですね。ですがそれも自業自得。舞台裏の遊びはここまでです。ビビ愚かな。舞台裏こそ現実なのです。表舞台とは良いところだけを組み上げた即席の虚構。何も取り繕う必要のないありのままの世界を与えましょう。そんなのお断りです。恥も外聞もない世界とかぶっちゃけ動物と同じだし、見えっ張りな人間のすごいところ見せつけてあげましょう、マスター。 Alright. Let's go then. Thankfully she starts immediately with the guard so we can put up wait, is it? I don't think wait, I think that's the one. No, that is that one. Alright, perfect. Then we can go for an attack, do this, do another skill, go ahead for guard, and do another skill. We're trying to get no phantasm as quickly as possible. Hopefully we actually get the stun off. There we go. 炎天よ、走れ。触らないでくださいます。こういうのがいいのでしょう。 Nice. ごまの焚き火と参りましょう。 Awesome. Alright. I don't know. I think she's probably gonna use. I know, just for fun. Let's try and shock her here. Alright, let's see if we can actually get the stun off on her. Nah, alright, that's unfortunate. Oh, we got it anyways. 炎天よ、走れ。 You got the stun off. 炎天よ、走れ。 Nah, she got it there. That's unfortunate. 触らないでくださいます。王冠よ、光を。 As you can see, Casper is really MP efficient. これはもう私どもの勝ちと見ました。 Alright, let's see. 負けます。 No phantasm is ready. Nah, didn't stun. That's unfortunate. Oh, I think we're こ dead. れは欲望を汲む天の杯。 We might be actually dead. こ
の一滴があなたに Oh man, that was a close one. ごまの焚き火と参りましょう。機密よ、うなら。 Yep, we didn't die from that one, we died from the other one. Yeah, it's this one. You wanna watch this thing? You wanna watch this thing? How do you say it? Stunner now. 響きに待っていただきます。 Okay, then Stunner actually. 触らないでくださいます。これは欲望を組む天の杯。この一滴があなたを殺す。炎天よ、走れ。その魂いただきましょう。炎天よ、走れ。 Alright, just give it a bit more turns and then we can do the thing. 地もこう大宴会を始めるといたしましょう。 Let's guard here just in case. Actually, let's go ahead for a break here. Let's go guard here just in case. Let's do this, 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 and this. Yeah. Alright, let's see. 負けません。 触らないでくださいます。これは欲望を組む天の杯。 Yep, we got it right. She did her thing in こ two. の一滴があなたを殺す。炎天よ、走れ。 カチカチですよ。 Alright, I think we're ready. No phantasm time. あとは焼くなり切るなり、私の自由です。 Eightfold blessings from Amaterasu. Let's go. Just in case, I'm gonna go ahead and recover her here, just in case BB does anything dangerous. Alright. This should do a shit ton of damage. 開始。 ここは我が国、神の国。水は潤い、実り豊かな中津国。国が打つ穂に水注ぎ、高間巡り、黄泉巡り、巡り巡りと水天日光。我が照らす豊足原二十この国。八広の輪に輪をかけて、これぞ九重天照。水天日光、天照矢の雫石。王冠よ。 Yeah. Okay, not that bad. But just a buff. いきます。一番。 Oh yeah, it does a lot of damage. 大天幕。これが私の奥の手です。残念。無論。浮気撲滅。またの名を一夫多妻挑戦 Oh god, we're only on Act 3 already. 王冠よ、光よ。 Okay, so we might get a little bit damage there, but that's fine since we're doing so much damage to her. BB, it's not even funny. 一部で We might actually just win here. 大天幕。これが私の奥の手です。 Two more hits and we might just do it. 一部で
I think it's gonna be barely. Because it's gonna be one of those things that's just like gonna be half health or something. Like not half health. It's gonna be like 10 HP left or something. これが私の奥の手です。 Let's see. いきます。1号。 Yeah, pretty close. Boom. これが私の奥の手です。 戦力差を Alright, time to end this. 倒れないのです。 Alright, let's go. 負けます。 We're faster than BB anyway, so 1号。 boom. 2号。 大転落。これが私の奥の手です。 システムの不正終了を確認しました。リブートします。異常の原因である桜システムを破棄。稼働中の桜システムを検索。発見。接続します。ムーンセル再起動。成功しました。 全桜システムが凍結していた人類への干渉を始めます。全桜システムによる妨害が消滅したことで進行速度は 20% 上昇。文明の崩壊まで5日に短縮できる見込みです。嘘？どうなってるんですか？もしかして人間の欲望解放ってビビーが命じたことじゃないとか？ What the hell's going on? BB was defeated, her connection with the Moon Cell was severed. So why would the Moon Cell stop humanity from getting erased? It's almost as if the Moon Cells went haywire and BB was the one stopping it. ダメ。させない。ムーンセルを自由にはさせない。 Oh, BB. 私も消えない。ムーンセルなんかに消されない。消えるのならムーンセルも一緒に。私は負けない。だって私が倒れたら誰があの人を。 どこにも行き場のないデータですらない未来に取り残されて消えるしかない。それでもそんな心でも私はいると笑いかけてくれた。あの尊い人を誰が 守ってあげられるの。 BB is still fighting back. Is she trying to revive herself after being destroyed, or is she trying to stop the Moon Cell's operations? Regardless, neither happens. She's beginning to fall apart. There's no way to save her. The Moon Cell continues operating. そっか。さくらさんがいる限り、ムーンセルは予備としてそっちを使うんですね。うわー、運転手が消えたからって同じ性能の運転手を見つけてすげ替えるとかどんだけ That's a good analogy, I guess. So this time it'll be Sakura who will become the Moon Cell. BB and Sakura are the same type, the same model. Does this mean that so long as she lives, we can't destroy the Moon Cell? It is a decision to interfere with humanity. Then what do we take down BB for? いいえ皆さんの努力は
無駄じゃありません。 Sakura? BB が倒れたことで私はやっと侵食プログラムに直接干渉できるようになりました。私はこれまで BB を止められなかった。 BB も私を消せなかった。昇級 AI は自己消去を禁止されている。私たちは自分を殺すことはできない。それでも先輩が、リンさんが、ラニさんが私をここまで連れてきてくれた。今なら新しい運営プログラムに選ばれた私なら全てを。ムーンセルが私たちに課したルールも打ち消して全てをなかったことにできます。Negate all the rules of the moon cells imposed. Don't tell me, is she picking up reciting the moon cell in her own administrative functions? 自殺行為、聖杯戦争の運営に充てられた AI にとって最大のタブー。それをご主人様のために破るのですか？はい、これでいいんです。私が消えれば暴走も侵食も止まります。皆さんは表側に戻されて虚数空間は初めから存在しないことになって正しい歴史から削除されます。全ては元通りになるんです。私はムーンセルから生み出された AI、 元いたところにちょっと帰るだけですから。そう、何もかも正しい形に。目を開けたらすぐにあの出会いもこの日々も全部。だから気にしないでください。ひとときの夢が終わるだけの話です。でも長い夢でした。とても楽しくてもったいないほど幸せで。 Come on. Come on, this is the only solution we have left. Sakura said everything would be back to normal. We'll return to our proper timeline before we recycle from the far side of the moon. The far side of the moon won't exist. Basically, all the events that occurred here will be erased, including all the time we spent working together as in council, including our battles against BB, the Alter Egos, and the others. All of the countless events that occurred here. いいえ、なくしませんとも。この私が追いかけてきたように、ご主人様が私を覚えていたように。昨日がなくなるぐらいで漁師に刻まれた記憶は上書きされません。あ、いえ、上書きされるんですけど、しつこく修復してみせます。 The light intensifies. I can't see Castor even myself anymore. The darkness permeating this space is dissipating. My entire body is fading into particles that I don't feel scared. I firmly believe that I'm going back to the right time in the right place. At this point, I'm feeling the relief that follows victory. But... よかった。私、誓ったんです。あなたを守ると。それだけはちゃんと果たせそうですね。私はあの日々を消してしまったけれど、あなたももう忘れてしまうけれど、それでももし少しでも覚えていたら。This memory, as I recall. 本当にお疲れ様でした。あなたは私がお世話してきた中でも一番素敵なマスターです。どうか良い戦いを。
それともし余裕があったら次の私にもよくしてあげてくださいね。Sakura. Letting go of my consciousness before I can even reach my hand out in the void. My fingers, arms, legs, body disappearing into the light. Only information now flows. My consciousness violently accelerates backwards into a flashback. In an instant, as if it had underwent a journey across hundreds of light years, suddenly... こんにちは、先輩。今日も来てくれて嬉しいです。初めて会ってすぐのこと覚えていますか？私が保健室で眠っていてお見舞いに来てくれた時のこと。たった一日聖杯戦争のおまけみたいなそんな日のことです。We had days like this. We spent days together like this. おはようございます、先輩。今日は美味しいお茶の入れ方を考案してみました。お口に合うといいんですけど。え、お茶受けが欲しいですか？はい。ちょっと難しいけど頑張ってみます。20世紀の和菓子と洋菓子データってどこにあるのかな？私に使用権限あるといいんだけど。I remember. Thank goodness I remember. It's all so clear now. Bibi hid them from me, but at the very end, I remember the truth behind this whole affair. That's right, I see now. In that infirmary which could ever change, I spoke with her a whole lot. Although most of the preliminary events I experienced were fabricated by Bibi, still, what happened to the school entrance at least was real. 見つかっちゃいました。この日課もそろそろ終わりみたいです。先輩、あなたは私のことを最初に認識してくれたマスターでした。他のマスターにとって私は保健室の NPC に過ぎません。アイテムを配給したり情報を提示するそれだけの存在。私もそれでいいと思っていました。けれどあの時爆を起こして倒れていた私をあなたはまるで人間みたいに助けてくれました。そこにないものをあると言ってくれたんです。人間になりたがっていた路傍の石に目を留めて対等の友人として手を差し伸べてくれたんです。私は願ってしまいました。あなたともっと話したい。あなたとずっと一緒にいたいと。そんな理由で私はムーンセルに干渉しました。初めて自分のために力を使ったんです。あなた、それが全ての過ちです。愛が何であるかもわからないのに人間のように過ごしてしまった。今ではもう苦しみの方が強くて、私はこの苦しみをもう一人の私に、どのようなものであれ AI は記録の消去は許されないからバックアップに預けてしまえば。What was she feeling? What was she trying to protect? To me, those days we spent together were pretty ordinary. To her, were they dazzling? Remember. ああ、そんなこと
面白いですね。先輩、授業の内容を教えてもらっていいですか？私は授業に出られないので。お怪我はありませんか？私は健康管理しか取り柄がないので、たまにはお役に立ちたいです。先輩、こっちこっち。子供峰神父からプールの鍵借りちゃいました。水着？あ、浅はかでした。まずは水着をデザインしないとですね。皇帝のお花をありがとうございます。早速花瓶を用意しますね。先輩、お弁当です。頑張って新スキルとして取得してみました。先輩、先輩、あのね。Everything reverts to zero. I hear a distant voice. 聖杯戦争システム再起動開始。エラー AI チェック完了。違法改ざんを含むすべてをリセットし。Something soft touches my outstretched hand. The sensation becomes but an illusion and vanishes. Everything returns to as it was. How can Kishami's consciousness get out here? 大丈夫ですか？ A young girl's voice wakes me up. A white ceiling, white sheets, the eyes of a young girl watching over me. Ah, it feels like I saw a fragmented dream. よかった。昇降口で倒れていた時はどうしようかと思ったんですよ。あなたのサーバントが連れてきてくれなかったらどうなっていたか。あなたは5回戦突破おめでとうございます。そろそろ掲示板へ移動してください。6回戦の相手が発表される頃ですから頑張ってくださいね。I figured and get out of bed. The Holy Grail was starting to wrap up. I made this far. I have to keep this up until the end. あら？ようやく起きたのね。なんだ、拍子抜け。お見舞いに来たんだけど、もう必要はないみたいね。ここまで来たらあなたにかけるしかないって言ったでしょ。くたばられても困るから様子を見に来たのよ。うん、それだけよ。それだけ。ところで何か持ってるみたいだけど、それ何？ Really? Not you mention it. I've had my first glance around something ever since I woke up. Wonder what it is. I slowly opened my hand. これ桜の花びら。 It really is a cherry blossom petal. I don't know why it was holding on to something like this and must have accidentally grabbed it when I collapsed. I turned over my hand and threw it away, but I changed my mind. Cherry blossom petals are a rare find around this school building. For no particular reason, I put it away, as if it was something important. Suddenly, feeling that something called out for me to stop. Seemed to hallucinate hearing senpai. Naturally, I turned around but see no one there. あなた泣いてるの？ I didn't even realize that tears were streaking out of my face. I wiped them away with a finger and walked away from the infirmary. I walked down the hallway, a familiar hallway, and as I clutched my chest, feeling empty over the light sense of having lost something.
This is the remnant of pale pink memories, the ash left from a film burnt to cinders. This was like some final remnant of days gone by, the last fragment of a girl's heart, a girl who had dreamed of love.よかった。お体に異常はありませんね。よからぬ気配を感じて振り返った先、お倒れになっていた時はどうしようかと。おそらく5回戦の後遺症でしょう。アサシンの一撃は内臓を揺らす浸透の剣。戦いの後も体内に残り続けたのかと。まあそれもこれでおしまいですが、ユリウスさんともども強敵でございましたが、ご主人様の敵ではなかったのです。As her usual self, nothing particularly different. I had already collapsed, but nothing seems to have happened to her. I'm overjoyed to see that she hasn't changed. I had almost come to a stop, but I pushed myself moving and fall behind her. と、勝って兜の尾を締めよ。残り4人からが本番だ。ですね。聖杯戦。ご主人様がいる限り、私には何の不安も難関もございません。あなた様は汚れに汚れた私の信念を受け止めてくれたお方。たとえ好みが灰になろうと最後までお守りいたします。なんてなしなし、こんなシリアスな空気私には似合いませんでした。好みはご主人様に仕える修羅ですもの。このまま手を取り合ってハッピーエンドへ一直線と参りましょう。She holds out her hand and I grip it back. Yeah, I can't be standing around here. I took down 5 masters to get this far in the Holy Grail War. As long as I'm standing on the shoulders of the sacrifice, losing it is the one thing I can't do. I take one more look at the flower petals in my hand. I don't have the time to look into where this sense of loss is coming from. All I need to focus on right now is winning. Focus on wish granting Holy Grail. I'm sure I'll understand the meaning of this fragment once I obtain it. My battle continues. And ever they will, and even, oh my god, and ever they will continue, oh my god, and ever they will until I reach, my battles continue, and ever they will, oh my god, I can't read that fucking phrase, what the hell? My battle continues, and ever they will, until, that doesn't, right? It is way too early to be stressing out over this. Reach the moon cell's core, waiting at the end of the F7 seas. Now it's time for the credits. And so, with that small weak sword by your side, the great and powerful wall was felled. In the deepest depths of the 7 seas, in the crown of victory, no matter the consequences, you fought for your life to the very end. The path you've taken was your proof, opening the way, sending her off to your beginning. Everything has passed on. At peace with the destruction, you close your eyes. The night of your end has come. And so the battle came to an end. However, it was the desired war across Earth is gone now, and just like him, it was all thanks to this nobody of a young woman. And that what was awarded to the victor? Who was the survivor? Was that almighty wish-granting device in truth capable of granting wishes? The person who knows those answers now is silently crumbling away. The divine eye changing the future according to the desires of you who possess it. And now that the device no longer exists, the way the moon cell's automaton functions would transform into something else. For Hagel Kishinomi's excessive human wish was granted to sever its connections with Earth. Rest well, the son of islands shutting. Rest well, the son of light fading. Please take comfort. The observation device is reverting into what it once was, a dreamy machine. Thus, everything came to an end.
Bless this fool. She was annihilated as a final victim of the Moon's Holy Grail War. Sincerely, the Moon Cells Core, Cage of Heavens devoted. Well, that should have happened anyways. その結末絶対待ったかし羽化の御霊の神も大絶賛大承認剣雲両母から超特急のスクランブル千の光年をかけてただいま到着時間の壁も何のそのお呼びとあらば即推算いえ別に呼ばれてませんけどですがあなた様一人の犠牲で地上に平和をなんて世が認めても神様が認めません奪われたのなら奪い返す反対されても勝つまで押すルール違反ならルールを変えるそれが愛する者の心意気邪魔をするならお覚悟遊ばせこのフレアスカートを受けやがれShe really has done it this time. Caster went looking for trouble, and by disregarding this timeline, casually, coherently, everything. ごめんなさいお待たせしました随分時間はかかってしまいましたがお迎えに上がりましたマスター Her sunny smile could smooth over just about anything. And thus, with a single embrace, Hakuto Kishami's fate, which was supposed to have decidedly ended, fades into the seaweeds of the lunar sea, ocean, whatever, it's the same thing. Yay, look at that, it's cute. どうぞご主人様お召し上がりくださいませはいですよI open up and stuff my face with Caster's cooking. I silently nod in approval of the taste. Each time I do, Caster's ears perk up, and a broad smile washes over her face. Yeah, I'm aware how embarrassing a sight this is. I almost scares me how naturally I've adjusted to it. But hey, I'm happy, so plenty of things don't bother me anymore. こちらに引っ越して正解でしたね都会の喧騒を離れ穏やかに日々を過ごすセラフの端っこ高速通販さえ届かない片田舎ですが私は幸せです4畳半アパートもいいものですね Indeed. Hakuto Kishami was fated to stop the Moon Cell's operations and then and to be disassembled in the Holy Grails, the Moon Cell's core. But Caster stopped that from happening through her determination or rather her kick. どうやってお迎えに上がったかですか具体的に言うと頑固なムーンセルを玉もキックでぶち抜いたみたいな所詮姉より優れた弟なぞねえのです Yeah, she has dominion over the sun, so yeah, sun beats moon, that's just how it is. あのスピンキック正式名称はフレアスカートバンカーバスターと申しまして地下構造に対して高い制圧力を誇るマジカルなドリルキック Yeah, for a caster, she is really physical. You can see that in the Grand Order with her summer form, as well as Tamamo Cat, but that's another version of her entirely. I don't think that's like this Tamamo. But still, she's really physical for a caster, really. So it does. I don't know what the best option, but caster busted away into the Moon Cell's core, but of course, to save Hakuto Kishinami. In the end, the Moon Cell didn't completely stop functioning. By the way, it stopped, but the way it worked changed. It served its new function best for humanity, by being a frontier for exploration. A new group of masters arrived in the South Center, who are in the process of forming a new organization. They're making substantial progress. Meanwhile, Cass and I are treated as legends, the ones who released the Moon Cell. It's always a big misunderstanding, so we decided to move away from the South Center and live in the back country. We only just moved in, but the lifestyle agrees with us. I have no way of returning to Earth, so this imaginary Spiritron world is my new home. My main focus right now is on living here in space. You know, this is kind of like I'm pretty sure this is like a setup for Extella in a bit. But we'll reach that one when we get to it. もうご主人様ったら欲がないんですから今なら政権も取り放題金、富、力も思いのままなのにけど
そんな無欲なところも大好きです。はい、そんなものよりこの卵漬けのが大事ですよね。正直なところ、その3つが揃うと私も悪女モード入りますし、人間ともは勝手にやってろって感じです。国があるから警告しちゃうんだって、なければ傾けようがありませんもの。私 Oops. Likewise. Technically, I'm not very even supposed to be alive right now, but you protected me, cared for me, even made an enemy out of the moon cell to save me. I didn't find out what my wish was until the very end. After many battles, it seems I finally found what it is. I feel so happy that I closed my eyes, but this time there was nothing missing. My legend of the moon cell may have ended, but our legend continues. Reflecting on that, I slowly opened my eyes. Everything I desired lies spread across the future. Now, nothing is missing from this dream. ニュースの時間です。本日未明、またも謎の自走集団9による破壊活動が行われました。自走集団はこの活動をご主人様狩りと主張し、裏切り者を探し出してへこませるまで続くと。臨時の追加ニュースです。新政府より通達します。先ほどセラフが何者かにハックされました。現在正常稼働区域は 3% を切り、首都圏は 2D ドットに書き換えられました。セラフ内の全生命体は至急避難を。Gaster, what did you do? おやまあ、何事でございましょう。組織の変わり目は物騒でございますね。はい、そんなことよりご主人様。Gaster? Hey, Gaster, we should be panicking. Outside our apartment, everything is turning into flattened and fast. If this news report is true, was it set up the moon cell's core corrupted by someone again? 新たなニュースです。犯人と思われる集団から犯行声明が届きました。裏切り者とに告げる。世界は我々の手に落ちた。何とかしたくば私の城に来るがいい。できるだけ早く、延期とかなして。もし来なければこの世界を国民的 RPG っぽくスクール直すであろう。Hold up. Just say that the moon cell is in trouble and leave at that for now. Gaster, why did the name Haku Shami come up just now? Don't hit me. I feel dizzy. I'm about to explain. I have no clue what's going on, but there's one thing I can be sure about. Gaster is not a thousand culprit here. こちらのリソースも奪われ、皆さんマスターとして秩序のある行動。おはようからこんにちは。恐れおののけセラフの諸君。Alright, and this is the introduction of the Tamamo 9, I'm pretty sure. Here are just basically color swaps of Tamamo with the different hairstyles. But I think from these ones, the only confirmed ones are the original Tamamo. Tamamo Cat from Grand Order. I don't think Tamamo Vich or Coin Sky is considered one. She's a weird case. And Arya from Samurai Remnant. The other ones are like unnamed are Tamamo Gucci, Tamamo Dermo, Tamamo Hime, and Tamamo Shark, which are mentioned elsewhere or in mentioned in Fate in extra comics, Fate extra comics and extra materials and whatnot. So yeah, that's pretty much all there is info on them. But only like 4 tales have been revealed so far out of the 9. It's really nice to see more of them. この瞬間よりセラフは我々のおもちゃである。詳しく言うと9等分して独立国家と相なりました。それぞれの国で主義主張、フェチズムと弱点属性、有利属性は違いますが、貴様ら市民に選択の自由はない。我々は宣言する。徹底した管理のもと、面白おかしく毎日を演出すると。そして裏切り者オリジナルよ。マジ首洗って待っていやがれ。ご主人様も同罪ですのでお覚悟を。Mine is blank. いやー、ご主人様、玉も怖い。身に覚えは全くありませんが、なんか恨まれちゃってます。I reel back my swooning consciousness.
I grab the root of all evil by her shoulders. 1, 2. What did you do, you dumb fox? バレてしまったのですね。さすがご主人様、素晴らしい推理力です。実はご主人様を取り戻すためにはキュービになる必要があってですね。レベルアップを重ね、厳しい千人修行もサクッと終え、私はキュービ状態に。その甲斐あったのですが、そこで私は問題に気づいたのです。この尾っぽどうしよっかなと。 No, don't tell me. No, even Cassie would do something so terrible. She's a responsible woman. Are you sure about that? A proper adult that can tame the darkness in her heart, right? It's です Caster. が、 No way. 時すでに遅し、ご主人様と再会したことでそれぞれの王が権利を主張しだしまして、私はそっと王を切り離し、虚数空間に叩き落としました。ですがそれがいけなかったのでしょう。それはボスになって帰ってきた。それが彼女たち、人呼んでアルターエゴ、玉もないんです。She's worse than BB. そんなに怒らないでください。 You dumb skull, you absolute dimwit. And look, they're pallet swaps. That's plain flat out lazy. The stuff got taken away by them. ムーンセルを取るまではうまくいったんですよ。でも我がおながらみんな強欲なのもん。 Caster tossed the ball. Maybe she's feeling irresponsible now. Not much we can do about the past. We're going to have to get out of it there and quell this uprising ourselves. Hardly I'm the reason this all happened. The Seraph populace can maybe blame Caster, but Aku Kishimi is the one person who can't. Caster turned into a nine-tailed she loathes, so much in order to save Haku Kishimi. That's why I need to clean up the mess myself. ご主人様がマスターの目に、もしかして一緒に戦ってくれるんですか？ I begrudgingly reply, I guess I have to. I know I shouldn't be indulging her, but I can't say no to her. だからご主人様大好きです。かくして諸悪の元凶であるキャスターと共にタマモナインを討伐する新たな戦いが始まるのであった。次回第1話、恐るべきブランドマニアタマモグッチ登場にご期待ください。So you're the source of all evils. Please reflect on your actions. However, to be honest, I'm feeling a bit excited myself. I get to fight alongside her again, and this time we're going worldwide. 9 countries. How could this not get my heart pumping? I spent a brief, peaceful time here in this apartment as Caster. I wish to. Now we're taking our leave. Alright, time to get this headache of a journey started. We're up against 8 casters. I'm looking forward to seeing what aspects of her I'll get to witness through them. And we never get to see most of them. I do kind of wish there was like a spin-off manga or something. ご主人様、こんな状況ですけど、私のこと嫌いになりませんか？ I do wish there was like a spin-off manga concept of the just going after the other 8 titles. It'd be kind of funny, I think. もう慣れた？今度はこっちがキャスターのために戦う番。あと、新しい衣装も欲しい？はい！お任せください、マスター。まだまだ至らない私ですが、この世の果てまでお供します。And there we go. As usual, as expected, Caster's ending I think is the most unhinged out of all of them. But I wouldn't take it any other way. That's just Caster in a nutshell. And yeah, she's super strong as hell. I think at the end of the game here, the only character that's stronger than her is Gilgamesh for obvious reasons. But yeah, we didn't even need to take the elixir. She's super MP efficient. Can replenish all of her stuff in one round. Very good character all around. The only hard fight is the hardest fight for her is probably one of the earlier fights, but even then it's not that bad.
but I do think the hardest fight of all in general is her mirror match against the super boss. Mostly, it isn't even because the super boss is hard. It's because Twice keeps locking our skills, and yeah, it's super annoying when he does that. As well, her super low HP levels, she can really die very easily since when she gets her skills locked and can't do the shield magic, which can become very damaging to her. But anyways, as you can see, I think this was one of the shortest boss fights for Caster in general. So if I had it like in what 4 turns or something, yeah, a good glass cannon in general, and also really unhinged. Yeah, it also kind of it is kind of the especially that whole thing of having to fight other countries and quotations. It is a bit like Extella a little bit, which is a funny little thing there. Yeah, next one is just gonna be the how do you say it, the Gilgamesh. No, not the Gilgamesh. It's gonna be the CCC ending, and then we're gonna do the Gilgamesh Let's Play. I'll try to speed it up even farther, since Gilgamesh is super easy to play with. It's literally the cheat difficulty. Could just, I know we can definitely beat the Tosaka floor in one part, basically. If we deal with I think the longest part of that thing is just gonna be the dialogue, because other than that, it's pretty easy. He also has the hardest SGs out of all of them to get, because you have to basically do things, arbitrary things before we even get the chance. Really, like using the items 10 times, or using skills sometimes, or spending X amount of money. You're gonna see it. He's kind of funny in a way. I guess we'll talk more about Gilgamesh when they actually start playing as it with him. But yeah, he's kind of funny in this game. But anything else? Yeah, I guess that's all there is to talk about it. That was Caster. And yeah, I'm just gonna go ahead and let this play out, and then we can say our goodbyes. And all right, we're gonna save. We need to keep this save like that, because yeah. Oh my God, it's 119 hours. That's crazy. Let's save over this one. There we go. Either way, we still have the quick save there, anyways. In case I saved over that, so there's not that much of a problem. Anyways, that is gonna be it for me. I hope you enjoyed, and I'll see you next time for the last part of the Caster Let's Play of Fate Extra CCC.
Ciao.